Good evening. This is News at Sunset on Pensioners 106.7 FM. Abarigo Onirike Ibadan. I am Babafemi Obideyi. First, the top stories. Buhari congratulates Additional on re-election as Africa Development Bank president. Federal government moves resumption of international flights to 5th of September. Oyo Assembly okays Makinde's 800 million naira loan request. And in sports, Adetunji debunks signing for Luyole Warriors. Now the news in full. President Muhammadu Buhari has congratulated the president of the African Development Bank, Akinwumi Adesina, over his re-election for his second term in office. In a tweet via his verified Twitter handle, the president described Dr. Adesina's re-election as a well-deserved victory. The president also assured the AFDB boss of the full support of the Nigerian government to ensure a successful second term. Dr. Adesina was re-elected for his second five-year term as AFDB president at its annual meeting held virtually today. Similarly, President Muhammadu Buhari has rejoiced with Nigeria-born KC Madu, appointed Minister of Justice and Solicitor General for the government of Alberta in Canada. A statement issued by the Senior Specialist Advisor to the President on Media and Publicity, Femi Adesina in Abuja, noted that Madu makes history as the first African-born provincial minister in Canada. President Buhari described the honor as landmark and historic. President Muhammadu Buhari has sacked Charles Dokubo as the coordinator of Amnesty Program. He has also approved the appointment of Colonel Milan Dikio as the interim administrator of the program. The president's senior special assistant on media and publicity, Garba Shehu, announced this in a statement. Recall that Buhari had in February suspended Dokubo over allegations of fraud. The Nigerian Civil Aviation Authority says the resumption of international flights has now been shifted to the 5th of September. The earlier date had been August 29. Recall that the federal government had banned both domestic and international flights since March over the COVID-19 pandemic, but had earlier lifted the ban on domestic flights. Human rights lawyer Femi Falana SAN has written a letter to the Central Bank of Nigeria, CBN, demanding information on how the 338.6 billion naira COVID-19 fund was spent. According to the letter received at the CBN, Falana said the request was made in line with the Freedom of Information Act. In the meantime, the Oyo Assembly has granted the request of Governor Seyi Makinde to access 800 million naira loan facility for your state rural water supply and sanitation agency to be paid as counterpart fund. This, the government said, would attract the sum of 2.97 billion naira from the Federal Ministry of Water Supply in 20 local government areas, was granted following a message sent by the governor to the House for approval as read by the Speaker, Adebo Ogundoyin, during plenary. Speaker of the House, Ogundoyin, further explained that the loan facility will run for 2 years tenure with 15% interest rate, which will not be applicable until the drawn down
of the loan. As part of this administration's efforts to enable Oyo State's rural water supply and sanitation agency has fund to provide for implementation of partnership for expanded water supply, sanitation and hygiene in 20 local government areas of the state. This government has decided to access for a loan facility in the sum of 800 million. Upon its consideration by the honorable members, it will be the state counterpart's contribution to Oyo State's rural water supply and sanitation agency to enable it to attract further support from the Federal Ministry of Water Resources, signed by the Governor of the state, Seyi Makinde. The 20 local governments that would benefit from the project are Ibadan Southeast, Ibadan Southwest, Ogbomoso, Atisbo, Afijio, Akinyele, Atiba, Iwajowa, Ishenyi, and Irepo. Others are Ibarapa North, Ibarapa East, Ibadan Northeast, Kajola, Oyo East, Orelope, Onara, Oluyole, Shaki West, and Shaki East, respectively. Similarly, the law for the establishment of Oyo State Fire Services Agency Bill 2020 has passed second reading at the Oyo State Assembly and has been assigned to the House Committee on Security to work on as directed by the Speaker, Honorable Adebo Ogundoyin. Pensioners FM's correspondent Florence Akintola reports that the request to pass the bill came from Governor Seyi Makinde. According to the Speaker, Right Honorable Adebo Ogundoyin, Governor Makinde said the establishment of the agency's bill would enable it to carry out its functions more adequately. This administration has observed a need to enact a law for the establishment of Oyo State Fire Services Agency in order to enable it to carry out its functions and powers legally as a semi-autonomous entity. I wish to forward the ESCO extracts of the Oyo State Fire Services Agency Bill 2020 to the Right Honorable Speaker and other honorable members for their consideration and therefore passed into law. The Oyo State Fire Service Agency Bill 2020 be read for a second and be referred to the Committee on Works and Transport for further consideration. Say aye. Aye. Those the second time and is hereby referred to the Committee on Works and Transport for further consideration. Meanwhile, the House has gone on recess till October 6. This is news at sunset on Pensioners 106.7 FM. Let's now talk some labor and pension stories. The organized labor says it has started mobilizing for action against state governments and other employers of labor that are using the current COVID-19 pandemic as a ploy to sack workers and undermine their rights. President of the Nigeria Labour Congress, NLC, Ayuba Waba, said that organized labor is worried by the trend whereby workers were being used as scapegoats for the economic challenges brought about by the COVID-19 pandemic. Speaking to journalists in Abuja shortly before the commencement of the Central Working Committee meeting of the NLC, Waba said Labour and its allies would tackle any infraction on workers' rights. Meanwhile, the Joint Public Negotiating Council comprising the Nigeria Labour Congress NLC and the Trade Union Congress TUC in Taraba State has accused Governor Darius Ishaku of being insensitive to the plight of civil servants for not signing the 30,000 Naira national minimum wage into law. The council made the accusation during a press briefing in Jalingo, the state capital. Chairman of the council, Wilfred Yagbankan, described the action of the Taraba state government as an attempt to deny the workers of their rights. This is news at sunset on Pensioners 106.7 FM. We'll be right back with entertainment and sports news. Please stay tuned. And now to entertainment. Nigerian movie star Mercy Johnson Okoje and her husband, Prince Odianosen Okoje, have celebrated their 9th wedding anniversary. The actress and mother of 4 took to her Instagram page where she shared a video of her family. And now to sports.
Former Nigeria Professional Football League highest goal scorer has debunked speculations that he has signed for the Oluyole Soccer Warlords Shooting Stars Sports Club of Ibadan ahead of the 2020-2021 Nigerian National League season. Sunday Adetunji, who featured for 3SA in 2016-2017 season, disclosed to Pensioners FM's correspondent Ibiwunmi Ishola in a telephone chat that he has neither put pen to paper with Shooting Stars nor Abia Warriors of Umahia. Everything just transformed because I've not signed for any club. Those clubs, the Abia Warriors, Shooting Stars, they asked for my service, but it's not agreed on anything yet. It would be recalled that few days ago, news filtered in that Adetunji had signed for the Ibadan-based club side. Meanwhile, psychologist Kehinde Adeyemi has criticized the Nigeria Football Federation (NFF) for marginalizing the Youth Sports Federation of Nigeria over the distribution of COVID-19 palliatives received from FIFA recently. The English Football Association trained football psychologist who made this call while speaking with Sporting Press in Agoiwe, Ogun State, said it was not fair that the group, an affiliate of the NFF for many decades, was not listed among the beneficiaries. To end news at sunset, here is a recap of the main stories. President Muhammadu Buhari has congratulated the president of the African Development Bank, Akinwumi Adesina, over his re-election for a second term in office. The Nigerian Civil Aviation Authority says the resumption of international flights has now been shifted to the 5th of September. The Oyo State House of Assembly has okayed Governor Seyi Makinde's 800 million naira loan request for Rural Water Supply and Sanitation Agency. In sports, we brought to you that former Nigeria Professional Football League highest goal scorer Sunday Adetunji has debunked the speculations that he has signed for the Oluyole Soccer. For any information, reach us on these mobile numbers 0812-008-6270 or 0812-188-9462. You can also visit us at Pensioners House at Barigo, Onirike, Ibadan. The news editor is Yetunde Oke. Oluwakemi Oyedele led the production crew. I am Babafemi Obideye. Good evening and thanks for listening. Ẹ̀ka alẹ́ o, ìròyìn àṣálẹ́ Abdulmumin Ìṣọ̀lá loníròyìn. Ṣáájú ẹgbẹ́ àrígbámú tó wà nínú ìròyìn náà, Ààrẹ Muhammadu Buhari ti yọ Dòkúbò kúrò nípò alákòóso fétò ìṣíjú àánú woni tó sì ti yan Díkèò gẹ́gẹ́ bí adelé alákòóso fétò náà. Agbẹjọ́rò fẹ́tọ̀ ọmọnìyàn Fálànà ti pàrokò sílé ìfowópamọ́ àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà nípa ìtànkálẹ̀ kòkòrò àrùn COVID-19. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fọwọ́ sí ìwé àti yá mílíọ̀nù lọ́nà ẹgbẹ̀rin náírà láti fi pèsè omi ẹ̀rọ ságbègbè ìgbèríko eléyìí tí gómìnà Mákindé gbé síwájú ẹ̀. Gbajúgbajà atamátàsé agbábọ́ọ̀lù ọmọ ilẹ̀ yìí kan Adétúnjì ti ní òfúùtù fẹ́ẹ̀tẹ̀ àṣà tí ò nìkan níròyìn tó jáde sígboro ayé pé òun ti fọwọ́ sí ìwé àti bá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Olúyọ̀lé ṣiṣẹ́ papọ̀. Ẹ gbọ́ ìròyìn ọ̀hún lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti yọ Charles Dokubo kúrò nípò alákòóso fétò ìṣíjú àánú woni. Nínú àtẹ̀jáde kan tágbọ̀rọ̀sọ ààrẹ Malam Garba Shehu fi síta fún àwọn oníròyìn ló ti jẹyọ pé ààrẹ Buhari ti yan ọ̀gágun Milan Díkèò
gẹ́gẹ́ bí adelé alákòóso fétò náà tẹ́ ẹ̀ bá kúbò lórí ẹ̀sùn ìwà nínáwó ìlú lọ́nà tí ò bófin mu. wàyí o ààrẹ muhammadu buhari ti kí akínwùmí adésínà kú oríire pẹ̀lú bí wọ́n ṣe dìbò yẹn padà fún sáà kejì lọ́fíìsì gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ilé-ìfowópamọ́ tó wà fún ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀. nínú àròkọ ìròyìn okú oríire ìyànsípò tí olùdánímọ̀ràn pàtàkì sí ààrẹ lórí ètò ìròyìn fẹ́mi adésínà pa síta, lààrẹ buhari ti ní ìka tó tọ́ símú ilé-ìfowópamọ́ tó ń sì ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ fìrèmù pẹ̀lú bí wọ́n ṣe padà yan adésínà sípò ààrẹ ilé-ìfowópamọ́ náà nítorí pé ó kájú ẹ̀. nínú ìròyìn tó dàbí ẹ̀, ààrẹ muhammadu buhari ti dámúso pẹ̀lú ọmọ ilẹ̀ nàìjíríà kan o, kẹ́sì madu, tí wọ́n yàn sípò alákòóso fétò ìdájọ́ àtàmòfin àgbà nílẹ̀ canada. nínú ìwé okú oríire tágbọ̀rọ̀sọ ààrẹ fẹ́mi adésínà fọwọ́ sí ló ti jẹyọ pé ọ̀gbẹ́ni madu ti fi ìtàn lélẹ̀ o, nítorí pé òun ni yóò jẹ́ ọmọ ilẹ̀ adúláwọ̀ àkọ́kọ́ tí wọ́n yàn sípò alákòóso iléeṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ canada. ìgbìmọ̀ aláṣẹ iléeṣẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ ọkọ̀ ojú òfurufú nílẹ̀ nàìjíríà ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé òun ti sún ọjọ́ táwọn ọkọ̀ òfurufú àgbáyé yóò bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ o sí ọjọ́ 5 oṣù tó ń bọ̀. ìròyìn ọ̀yàn pé ọjọ́ 29 oṣù yìí ni wọ́n kọ́kọ́ ní kọ́kọ́ òfurufú àgbáyé bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tẹ́lẹ̀, tí wọ́n sì ti sún di ọjọ́ 5 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí. tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé, ìjọba àpapọ̀ ló fòfin de ọkọ̀ òfurufú abẹ́lé àti tàgbáyé nínú oṣù kẹta ọdún yìí nítorí ìtànkálẹ̀ kòkòrò àrùn covid-19. àgbọ̀jẹ̀ agbẹjọ́rò fẹ́tọ̀ ọmọnìyàn fẹ́mi fálànà ti kọ ìwé sílé ìfowópamọ́ àpapọ̀ ilẹ̀ nàìjíríà pé kó ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ o lórí bó ṣe ná bílíọ̀nù lọ́nà 338 àti mílíọ̀nù 6 náírà lórí ìtànkálẹ̀ kòkòrò àrùn covid-19. amòfin fálànà ní ó ṣe pàtàkì kílé ìfowópamọ́ àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ṣe bẹ́ẹ̀ o, níbàámu pẹ̀lú òfin òmìnira ọ̀rọ̀ sísọ nílẹ̀ nàìjíríà. ẹ̀wẹ̀, ilé asòfin ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ti buwọ́lu ìwé àtiyá mílíọ̀nù lọ́nà 800 náírà tí gómìnà ṣèyí mákindé gbé síwájú ẹ̀. àtẹ̀jáde náà wípé owó náà níjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ fẹ́ yá láti fi ra àwọn èlò fún àjọ tó ń sí pípèsè omi ẹ̀rọ sí agbègbè ìgbèríko, tó sì jẹ́ pé látara bílíọ̀nù lọ́nà mẹ́ta ó dín díẹ̀ náírà tó wà fún iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó ń sí nǹkan àlùmọ́ọ́nì nínú omi níjọba ìpínlẹ̀ yìí ti fẹ́ ya owó tà ń sọ yìí. adarí ilé asòfin ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ adébọ̀ ògúndòyìn sọ pé ọdún 2 níjọba yóò fi sanwó náà o padà, eléyìí tó jẹ́ ìdá 15 nínú 100 ní èlé tó gun orí owó ọ̀hún. lára àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó tó 20 kan tó wà nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ tí ó jàǹfààní àkànṣe iṣẹ́ tá à ń sọ yìí láti rí ògbómọ̀ṣọ́, àtisbo, àfíjíò, akínyẹlé, àtìbà, ìwàjọwà, ìṣẹ̀yìn, ìrẹ́pọ̀. àwọn ìjọba ìbílẹ̀ yòókù ní àríwá ìbàràpá, ìlà oòrùn ìbàràpá, ìlà oòrùn àríwá ìbàdàn, kájọlà, ìlà oòrùn ọ̀yọ́, òrèlópé, ọ̀nà àrà, olúyọ̀lé, ìlà oòrùn ṣakí àti ìwọ̀ oòrùn ṣakí. nínú ìròyìn kan náà, àwọn ọmọ ilé asòfin ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́
ti ka àbọ̀ òfin àjọ tó ń rí sí iléeṣẹ́ panápaná nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fúngbà kejì. Adarí ilé Adébọ̀ Ògúndoyin wá pàṣẹ fún ìgbìmọ̀ tẹ̀kótólé lórí ètò ààbò láti lọ ṣiṣẹ́ lórí àbọ̀ òfin náà. Akọ̀ròyìn wa Florence Akíntọ́lá tó wà nílé aṣòfin jábọ̀ pé ìgbésẹ̀ àwọn aṣòfin lórí bẹ́ẹ̀ o nítorí bí gómìnà Ṣèyí Mákindé ṣe ṣèfilọ́lẹ̀ àjọ tí ó máa rí sí iléeṣẹ́ panápaná nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ní báyìí ilé ti lọ fún ìsinmi tí ó sì padà wọlé lọ́jọ́ 6 oṣù kẹwàá ọdún yìí. Ààrẹ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ọba nílẹ̀ Nàìjíríà Àyùbá Wàbá ti sọ pé àwọn òṣìṣẹ́ ọba lórílẹ̀‐èdè yìí ti gbáradì o láti gbéná wojú ìjọba ìpínlẹ̀ yòówù àtàwọn agbanisíṣẹ́ tó ń lo ìtànkálẹ̀ kòkòrò àrùn COVID-19 fi gba iṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn òṣìṣẹ́ wọn. Nílùú Àbújá lọ̀gbẹ́ni Wàbá ti tutọ́ sókè fojú gbà pé àwọn òṣìṣẹ́ ọba làwọn ìjọba ìpínlẹ̀ àtàwọn agbanisíṣẹ́ forí wọn fọ́ àgbọ̀n ìtànkálẹ̀ kòkòrò àrùn COVID-19 pẹ̀lú gbígba iṣẹ́ lọ́wọ́ wọn táwọn ò sì ní gbà fún wọn rárá. Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ọba àti ti TUC nípínlẹ̀ Taraba ti nàka àléébù sí gómìnà ìpínlẹ̀ náà Darius Ishaku lórí bó ṣe tàkìtì ìpàkọ́ láti sanwó oṣù òṣìṣẹ́ ọba tó kéré jù tá a mọ̀ sí $20,000 níbi ìpàdé oníròyìn tẹ́gbẹ́ òṣìṣẹ́ ọba pè nílùú Jalingo ní alága wọn Wilfred Yambako ti ṣàpèjúwe ìgbésẹ̀ gómìnà Ishaku gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àti dun òṣìṣẹ́ ọba lẹ́tọ̀ọ́ wọn. Ìbàdàn la ti ń ròyìn láti iléeṣẹ́ Personal FM 106.7 tó kalẹ̀ sí Àgbárígò Onírèké Ìbàdàn. Tá a bá padà dé ìròyìn eré ìdárayá lọ́pọ̀ sùn kàn. Gbajúgbajà atamátàsé agbábọ́ọ̀lù ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà kan Sunday Adétúnjì ti ní òfúùtù fẹ́ẹ̀tẹ̀ àṣà tí ò nìkan níròyìn tó jáde sígboro ayé pé òun ti fọwọ́ sí ìwé àti bá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Olúyọ̀lé Soccer Warlord ṣiṣẹ́ papọ̀. Ìṣọ̀lá pé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni pé òun ti gbà láti bá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Shooting Star àti Aba Warriors ṣiṣẹ́ papọ̀. Ẹ gbọ́ ìròyìn ọ̀hún síwájú sí i. Klọ́ọ̀bù méjèèjì wọ́n wá láti pé kí wọ́n play fún wọn àmọ́ àti ìgbà lórí kọ́ńtrátì àgbo lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí because mi ti tọwọ́ bọ̀wé fún tíìmù kankan bá. Ẹ káàbọ̀ padà kí n tó parí ìròyìn yìí lẹ́ẹ̀kan sí ẹgbẹ́ àrígbámú tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ tó sì ti yan Dikko gẹ́gẹ́ bí adelé alákòóso fétò náà. Agbẹjọ́rò fẹ́tọ̀ ọmọnìyàn Fálànà ti pàrokò sílé ìfowópamọ́ àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà nípa bó ṣe ná owó tó tó bílíọ̀nù lọ́nà 318 náírà sórí àtipaná ìtànkálẹ̀ kòkòrò àrùn kòrónà. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fọwọ́ sí ìwé àtiyá mílíọ̀nù lọ́nà 800 náírà láti fi pèsè omi eléyìí tí gómìnà Mákindé gbé síwájú ẹ̀. Gbajúgbajà atamátàsé agbábọ́ọ̀lù ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà Adétúnjì ti ní òfúùtù fẹ́ẹ̀tẹ̀ àṣà tí ò nìkan níròyìn kan tó ń jáde sígboro ayé pé òun ti fọwọ́ sí ìwé àti bá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Olúyọ̀lé ṣiṣẹ́ papọ̀. Eléyìí lópin ìròyìn wa fún àṣálẹ́ òní. Tẹ́ bá ní ìròyìn kan tàbí ohun yòówù tẹ́ fẹ́ fi tó wa létí ẹ pè wá sórí àwọn nọ́mbà yìí 0812 008 6270 tàbí 0812 188 9462.
bákan náà lẹ́dìgò onírèké ìbàdàn lórúkọ olóòtú ìròyìn yétúndé òkè pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ olúwakẹ́mi oyèdélé orúkọ mi ní abdulmumin ìṣọ̀lá títí ọ̀la lágbára Elédùmarè táwọn mú àkọ́tún ìròyìn míì wá sétìgbọ̀yìn. Pensioners FM. Alẹ́ pẹ́pẹ́. Ètò díẹ̀ ó gbẹ́jú gbẹ́gẹ́ àti lóde Pensioners FM. Alẹ́lẹ́ bá tilẹ̀, a ó fọmọ Yorùbá yọ̀ ní. Lẹ́yìn iṣẹ́ òòjọ́ ẹni, ó yẹ kó lúwa rẹ̀ ó ní ìsinmi. Ayé kì í yé ni ní rèwerèwe, àgbà kì í yé ní gbàtà ọ̀dàgbà. Àgbà ló dé rédíò, ohun òmìnira, Pensioners FM láyé ń gbọ́.